Because these five senses are bringing all the good and bad information to the mind. Потому что эти 5 чувств приносят плохие и хорошие. According to that, the mind started to act. И согласно этому ваш разум начинает действовать. Just say, if your friends, some of your friends, Давайте скажем, допустим, кто-то из not ваших behaving to друзей you good way, относится к вам не очень хорошо, or your boss, или ваш босс, or someone или else, еще кто-то еще, or your partner, или ваш партнер. how you react? Как вы реагируете? You also don't react good way sometimes. Иногда You will be хорошо, angry sometimes. иногда вы злитесь. You will react in the same way, bad. Реагируем, как обычно, плохо. Because whatever you hear, Потому что, что бы вы не слышали, the mind act according to that. ваш разум соответствует. Whatever you see, Неважно, что бы вы не видели. according to that. So we need a control from the five senses. Поэтому нам нужен контроль 5 наших чувств. Here is the importance of yoga. Вот это очень важно в йоге. Yoga helps us to get a control on that. Йога помогает нам контролировать это. If you get a control, such a situation comes in our life. Если вы умеете контролировать, ситуация притягивается в вашу жизнь. What happened? Что происходит? The speed of the mind will be slowed down. Скорость вашего разума будет замедляться. Otherwise, if you don't have control, its speed 100 km, the mind will. Если вы не будете контролировать, то мозг будет 45 тысяч километров в час. Then Alexei is driving the car. He cannot control over his Водитель не может steering. контролировать. He trying to overtake. Он пытается контролировать машину, которая мчит. And his partner says, slow down. А партнер говорит, помедленнее. If he go very fast, Если он едет очень he быстро, may get accident. и случается авария. So when you're practicing yoga, Когда вы практикуете йогу, this mind getting little slow down. The speed will not 100 km. It might be 40 km, 50 km, если практикуете 30 йогу, km. разум будет не 100 километров, а 50 или 40 километров в час. You are angry, no anger. Вы злитесь, но нет зла. All the such emotions will be lower. Все эмоции будут занижены. Then mind giving little space for you. И тогда ваш разум дает немножко вам пространства. That space you can take. А это пространство вы можете взять. What exactly decision I want to take right now? Для того, чтобы принять решение, что мне сейчас нужно сделать. Many of us doesn't have that space. Многие из нас не имеют этого пространства. This is our Это problems. наша проблема. If you give in little space there, Если вы берете только немного пространства, the life will be long. жизнь будет дольше. And happiness will never end. И счастье никогда не закончится. Everything will be perfect in our life. И все будет прекрасно в нашей If жизни. you don't give a space there, Если вы не даете then пространства, it take all the speed, 100 km speed. когда оно разгоняется на всю скорость, Where is the space? где пространство? If it is running 40 km, Если бежит 40 километров, 60 km space are there. 60 километров здесь See пространство. that? And in that space, so many beauties are there. И так много прекрасного в этом пространстве. So many things you can see. Столько вещей вы можете Where? заметить In you. в себе And understand the situation. и понимать ситуацию. This is the most important. Система очень To важна understand the situation. для понимания ситуации. And you can take a perfect decision there. Вы можете принять идеальное решение, Because you have a lot of space. потому что у вас много There is пространства, no worries, no tension. которое не занимает внимания. Понятно? Да? Okay? So, this is the space everyone is looking in the life. Это пространство многие ищут в нашей жизни. And here, what I say that the darshan, yoga is a darshan, not a philosophy. И поэтому я говорю, что йога — это не философия, а даршан. It is comes something
suffering process inside, Это внутренний not in the процесс, mind. не в вашем разуме. Senses are mind. Чувство — это разум. Senses are philosophy. Чувство — это философия. This is the freedom what really we all looking in our practical life. Это свобода, которую мы действительно ищем все в своей That практической practical жизни. life we can take into a good action. И это мы можем взять для своих хороших действий. Whatever good action you do, the result always will be good. А чтобы вы хорошего не делали, If you do good action, the result always good. Reaction is always good. Если вы делаете что-то хорошо, и реакция также хорошая. The action is negative, always we have a suffering and pain. Если реакция негативная, мы всегда получаем борьбу и боль. So in the practical life, А в практической жизни the most and first important is Videha Mukti. That means control of sense. очень важно контролировать чувства. And we all have to aware that this is why I'm practicing yoga, I'm practicing meditation, И это причина, почему я практикую йогу и медитацию. I'm practicing all the spiritual acts, Я практикую все spiritual, духовные, all the spiritual practices, все духовные практики, just to get a control over the first five senses. чтобы контролировать 5 наших чувств. It works very well. Это работает прекрасно. I come every last 7-8 years Я in Russia. приезжаю последние 7 лет в Россию. When I see the people, when I meet the people at first time, Когда я 8 встречаю years человека, ago, первый раз человека 8 лет the назад. same people are so different now. И они настолько отличны от тех, которых я встречаю теперь. They say, always says that much well Они in life. выглядят гораздо лучше в жизни. Everything is going well. И все идет прекрасно. They're getting a wonderful control over their life. Они приобретают прекрасный контроль в своей жизни. See, problems we can't stop. Problems is always happening in the outer world. Проблемы всегда происходят в внешнем мире, во внешнем. You cannot say to the sun, tomorrow you have to come. Sun cannot listen you. Ты не можешь сказать, солнце завтра не приходи, солнце не будет тебя слушать. Sunrise, Оно встает. winter comes. When Зима you, приходит. when you are meditating, when you open the windows, Когда ты медитируешь, открываешь окно, one mosquito come, прилетает комар exactly bite on your и nose. кусает твой нос. What happened? You will get angry. Don't. Ты злой, то Where you hit yourself. когда ты ударяешь, ты бьешь самого себя. A mosquito will be angry and happy. Mosquito is happy А комар счастлив, because he's coming to bite everyone in the street. потому что он прилетел, чтобы всех укусить. They don't care about that. Он вообще это не беспокоит. Why? The mosquito only bite the people who doing the yogis. Комары Like кусают you. только те, кто практикует йогу. Because other people in the street, they don't get the pain of mosquito. Get the pain? They never get the pain. Потому что люди на улице не получают боли. You know why? Знаете почему? They have a strong vodka inside. Водка? Vodka. Потому что у них водка внутри. They enjoy the pain. Они не чувствуют боли. A mosquito want to relieve his karma А москито хочет реализовать to свою get карму. good birth. So mosquito not exactly go to bite the Поэтому meditation комар person. знает, куда лететь, Then he will kill. чтобы его убили. Mosquito get another birth. Maybe mosquito turn into human being Может next быть, birth. комар станет человеком в следующей жизни. But about yogi, the meditationer, he making another karma. А йогин получает еще одну карму. This is what we are doing. Это то, что мы делаем. So we all really want kind of a good freedom. Поэтому мы все хотим хорошую свободу. So yoga says that never search outside.
Поэтому йога говорит, никогда не ищите снаружи. If you search anything outside, it's that wasting time. Если вы ищете снаружи, это трата времени. Because you never find anything. Потому что вы ничего не найдете. Even you find, that will be a short time. Если вы найдете, это будет короткое время. It is not a natural. Это не настоящее. So that much time, maybe little time you take inside, you will find so many things. А если возьмете немного времени, чтобы поискать внутри себя, вы обнаружите очень многое. Few years ago, I met one couples in Novosibirsk, Несколько лет назад я встретил одну пару в and they Новосибирске. share some of their story, very emotional. Они делились историей очень эмоционально. They say that few years ago, maybe 5 or 6 years Они ago, сказали примерно 5-6 лет назад. they don't have any kind of a life. Their life is like a, То есть они не жили, они говорили. it's not a life. They, after job, they go to the liquor shop, drinking lot, wife and husband, После работы они ехали и выпивали, муж и жена. and they dance in the street and go to the Танцевали на home. улице. и That is the возвращались домой life they enjoy past 5 years. They say that. после 5 лет. So there is an incident happen in their life. Это происходит в нашей жизни. First wife come to yoga. И потом они приходят в йогу. She started to practice. Она начала практиковать. Husband didn't say anything. He support her. Муж поддерживал, ничего не сказал ей. So gradually what happened? И что случилось? She started to stop the drinking. Она перестала пить. She keeping the practice. Она продолжала практиковать. She get so many kind of benefits. Она получила бонусы. She has a good control over her food, her life, everything. Начала контролировать питание, жизнь и все. And gradually she get a good job. Она получила хорошую работу. Then say she started a business, everything will be success. И она начала бизнес очень успешно. See that what happened when she practiced every day yoga. Она практиковала каждый день йогу. But he know. А он не практиковал. But after 3 years later, После 3 лет, 3 года she спустя, didn't say anything, she didn't force her, he joined the yoga. она ничего не сказала, но он присоединился к практике йоги. And every day both practice. И вдвоем каждый день практикуют. Now what happened now? И что теперь происходит? She is yoga teacher. Теперь она учитель She йоги. stopped everything, full-time yoga. Она стала целый день, full time. She did 3 of my yoga courses in India. Прошла 3 курса йоги в Индии. Very successful teacher. Очень успешный учитель. Very hard to find such a calm person in life. Very calm, very relaxed. Очень спокойная, Very очень focused. расслабленная, очень сфокусированная. And what about husband? А что о муже? He is one step calmer than her. Он прямо за ней. Шагой. One more step calmer than her. Such a wonderful couples. Прекрасная пара. When I am going to stay with them, Я собираюсь с ними I остаться. feel myself so calm. Я себя чувствую очень спокойно. See that how the life Видите, какая жизнь? is something. They thought at the beginning happiness and freedom is outside. Вначале они думали, что счастье и свобода, она снаружи. Now they find that inside. Теперь они поняли, что она When they это все started to внутри. practice, everything happened. Когда они начали практиковать, Financially they success, стали финансово успешными, mentally they success, на ментальном уровне physically they success, успешными, на физическом уровне spiritually they success. и духовно успешными. This is what I call freedom. Это то, что я называю свободой. This is what yoga brings to us. Это то, что дает нам йога. This is a freedom. Это свобода. It is not something thinking, it is something act. Это не о том, чтобы думать над чем-то, это процесс You действия. have to be more.
You have to be practiced. Тебе нужно действовать и практиковать. But result is definitely, there is a result. You will get a good answer. Ты получишь хороший ответ. This is why still yoga is arriving. Поэтому йога, она живая. All the philosophy is not going down. Все философии, они... People are not so much interested nowadays, new world, so much talk about philosophy. Люди не так часто говорят о философии, как о йоге. Very few people. Most of them want to practice. Лишь несколько говорят, few practice. Everyone like to be practiced. Все хотят практиковать. They want to something to experience. Они хотят получить опыт. The world is changing now. Все меняется теперь. This is what I talk about our own thing. Then what about the yogic freedom? Это то, что называется свобода у йога. Yogic freedom is something little more higher stage. А свобода йогов это немножко выше, чем то, о чем ты сейчас говорил. That is called Jivan Mukti. Это называется джива мукти. You are alive, but you are free from your karma. Ты живой, но ты свободен от своей кармы. It means, Это значит, once you get all this happiness, sense control, как ты только получаешь счастье от контроля своих чувств, the moment you are happy, you are free. в момент, когда ты счастлив и свободен, But something pulling you that time also. That is karma. и карма начинает действовать на тебя. Sometimes you are, just think about you are a very rich person. Think about you are a rich person, one rich person. Подумайте о богатом человеке. And this person decided I want to start go to yoga class. И он хочет начать йога-класс. He heard a lot good about yoga class. Слышал что-то хорошее о йога-классах. And he started to do meditation and Он yoga. начинает садиться в медитацию. And he became a poor. Он становится бедным. Some poor person do, he become a rich. А бедняк начинает медитировать, становится богатым. Why? Почему? Because of karma. Потому что карма. That you can't avoid. Это невозможно отменить. Even you don't come to yoga class, Даже если ты не приходишь на karma йога-класс, is waiting for you. карма поджидает тебя The right time. в определенное время. But the right moment you come to yoga class. Как только ты приходишь на йога-класс, But two benefits. у тебя два бонуса. One thing you understand yourself in yoga. Первое, ты понимаешь себя. Second is you become a poor. Второе, ты становишься бедным. That understanding helping your happiness, Но понимание помогает тебе быть счастливым. and you accept this is a karma, I become poor. Ты понимаешь, что это карма, и я становлюсь бедным. If he is a rich, Если он богатый, he never go yoga, он не будет делать йогу, and he become poor. и он становится бедным. What happened? Что происходит? Even suicide, Даже самоубийство. because he lost everything. Потому что он теряет все. So karma will affect anyway, Карма воздействует на вас в любом but случае. it is better. We had to do something to get a little protection. Но лучше сделать некоторую защиту. So yoga can help you. И йога может помочь вам. So yoga says that Йога говорит, the action, whatever you do right now, действие, которое делаешь прямо in сейчас, present life, this life, в этой жизни, all action will be fruit. fruit, Fruit will bring you result. Any action you do, любое действие, которое вы совершаете, становится результатом следующей жизни. every action yesterday, today, this life action, Действия, любые действия в этой жизни, the fruit will be sometimes good fruit, sometimes bad fruit. результаты как фрукт может быть либо плохим, либо хорошим. And that is according to your action.
И это соответствует вашим действиям. Good action, good fruit come. Хорошие действия, хорошие фрукты. Sometimes that good fruit not come this life, but it come next life. Может быть, не в этой жизни, но в следующей. Sometimes you do bad action, Делаете вы плохие the действия, same иногда. as the result will not come this life, maybe next life. Результаты, может, не в этой жизни, но в следующей жизни вы их. This is called karma. Это называется карма. So whatever you are right now happening in your life, Поэтому, что бы ни происходило в вашей жизни сейчас, it is all a result of past life. это всегда результаты прошлых жизней. The past life. The past life. Прошлых жизней. All the actions. Все действия. So it is sometimes you see some part of your life is very good, going well. Иногда вы видите, что часть жизни вашей проходит Some очень part you are хорошо. suffering, А so иногда many вы pains. страдаете и чувствуете боль. This we can see in our life. Это то, что мы видим в нашей жизни. This is the result of past action Это результат прошлых действий. that you can't control. Это вы не можете контролировать. Mosquito come and bite exactly you, not others. Комар прилетает и кусает именно вас, не других. That is the last action, karmic action, Это результат действий. something like that. Что-то такое. So this brings you lot of pain sometimes. You are doing good action this life. Suppose you are doing good action this life. Делайте хорошие действия в этой жизни. You are doing wonderful things to the people, Прекрасные вещи to your другим людям, family, вашей семье, to the country, вашей стране. to everything. You are doing wonderful things. Вы делаете прекрасные And you вещи. are exactly a good person. Вы прекрасный человек. But somehow you are suffering. Но каким-то образом вы страдаете. Suffering from other side action. Ну, с другой стороны, действия вы Maybe with страдаете. your partner, Может быть, со своим партнером. maybe with your children, Или со своим ребенком. maybe with your own diseases, physical Или diseases со in the своими body. болезнями в своем теле. Maybe you are struggling in the financial, Может, у вас Problems. есть финансовые проблемы. but other side you are doing good action. Ну, а другие аспекты жизни. Every day you going to church, Вы каждый день ходите every в day you церковь, going to temples, ходите в храм. every day you practicing yoga and meditation. Каждый день вы медитируете, практикуете And йогу. why this all bad comes to me? Почему эти плохие вещи происходят со мной? And what is, why not good action? I'm doing good action, why not I not getting the good action? Если я делаю The хорошие result вещи, now, почему результаты плохие? you cannot sometimes find the result now. Иногда вы не можете получить Maybe результаты next прямо life. сейчас, может быть, в следующей жизни. Because the bad action result are waiting you. Потому что плохие результаты действий ждут вас. So now you born, Теперь вы родились, it comes to you. это приходит к вам. And the yogi, then the person asks to yogi, yogi, how can I get free from that bad action? И люди спрашивают йоги, как я могу от этого избавиться? Can I get free from that bad action? Вы можете меня освободить? Can I get suffering from problems? Могу я перестать страдать от проблем? Are you interested or you are not interested? I'm asking you. Вам Can I интересно, я вас continue? спрашиваю. You're interested in this topic or we have to change the topic? Вам эта тема интересна? How can I get free from that? Как я могу от этого освободиться? Free from pain, suffering, poverty. Освободиться от боли, страданий, бедности. The yogi clearly giving the answer. И йоги дают ясный ответ. Jesus giving the answer. Yeah, Jesus giving the answer. Иисус дает ответ. Lord Krishna giving the answer in Bhagavad Gita. Господь Кришна дает ответ в Бхагавад-гите. Buddha clearly experienced. У Будды ясный опыт. All the masters